Sziasztok! Ez itt a Dear Esthernek a második része. A fordítást nem sikerült szereznem, úgy oldottam meg, vagyis úgy fogom még továbbra is megoldani, hogy amit ti láttok, azt nektek feliratozom utólag, viszont nekem ugye még nincsen játék közben felirat, szóval kinyomtattam az összes monológot, és innen fogom keresgélni, hogy éppen mi megy, hogyha valamit nagyon nem értek. Szóval akkor folytassuk. Az első rész még nem mutatott túl sokat, szerintem. De meglátjuk, hogyan mit Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and have cross-referenced them within a millimetre using my ordnance survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome break services. But although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Oké, ezt értettem, úgyhogy ezzel nincs gond. Úgy hiszem, itt történt a bizonyos hajótörés. Ha egyáltalán az történt, én eddig ezt tudtam kiszűrni a dologból. Erre megyünk. Ez megint egy, azt hittem Skoda, megint egy autóalkatrész. Szóval most szerintem itt fogunk mászkálni ebben a hajóroncsban, hogyha be tudunk menni. De nem vagyok benne biztos egyáltalán. Már. Nem, csak simán megyünk tovább. Érdekes. Azt nézem, hogy arra is el lehetett menni. There must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? Okay. Nem. Mégsem vagyok hegyi kecske. Akkor szemben elmegyek oda. Mondjuk arra is lehet menni. Merre menjünk? Mondtam, hogy a bal mindig jobb. De azért most jobbra I megyünk. had kidney stones and you visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk.
valami autóbaleset biztosan volt, ittas vezetés, vagy valami ilyesmi. Most megint. When I first looked into the shaft, I swear I felt the stones in my stomach shift in recognition. Az víz. Ezt nézem, hogy még mozgott az alján. Aha. Akkor oda tartunk. Na jó, ez azért tényleg elég szép. Visszavonom az előző részben mondottakat. Minden részben zaklat valaki. I've begun to climb, away from the sea and towards the center. It is a straight line to the summit, where the evening begins to coil around the aerial and squeeze the signals into early silence. The bothy squats against the mount to avoid the gaze of the aerial. I too will creep under the island like an animal and approach it from the northern shore. Jézusom, mi volt ez? Wow. The bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. Egy pillanat. 3 cormorants seen at dusk. They did not land. This house built of stone, built by a long-dead shepherd. Contents: my camp bed, a stove, a table, chairs, my clothes, my books. The caves that score out the belly of this island, leaving it famished. My limbs and belly famished. This skin, these organs, this failing eyesight. When the battery runs out in my torch, I will descend into the caves and follow only the phosphorescence home. Mi ez az epic zene? Úristen! Wow! Ja, ott voltam, oké. A szinkronhang egyébként a Stanley Parable-nek a szinkronhangja? Majd elkeresek, nem tudom, de nagyon hasonlít. Azzal mondjuk nem játszottam még, de tervezek. Viszont láttam trailert, meg ilyeneket, úgyhogy onnan tudom. In a footnote, the editor comments that at this point Donnelly was going insane as syphilis tore through his system like a drunk driver. He's not to be trusted. Many of his claims are unsubstantiated, and although he does paint a colourful picture, much of what he says may have been derived directly from his fever. But I've been here, and I know, as Donnelly did, that this place is always half imagined. Even the rocks and caves will shimmer and blur with the right eyes. Elég furán beszél erről a szigetről. Csávó. Furcsa kapcsolata lehet vele.
They found Jakobsen in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. All around him small flowers were reaching for the weak sun. The goats had adjusted happily to life without a shepherd and were grazing freely about the valley. Donnelly reports they hurled the body in fear and disgust down the shaft, but I cannot corroborate this story. Hát érdekes. Kereszt. Fura hangok. Na, ebben a barlangban is kémiai. Climbing down to the caves, I slipped and fell and injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Mi volt ez a creepy zene? Úristen! Igen. Lehet, hogy csak most vágott a szavamba, de esküszöm volt olyan, hogy el akartam kezdeni beszélni, és belepofázott. Erre nem. De viszont arra is kint is el lehetett menni a másik irányba, szóval oké. Akkor szerintem hát nem vagyok benne biztos, de szerintem még ennek a résznek is meglátjuk. Oké, akkor ezt a részt befejezem itt, bár nagyon tovább mennék, de akkor köszönöm, hogy ezt megnéztétek, és majd jelentkezek a következővel. Sziasztok!